Ich war Vorjahren die Frau, die das Badezimmer dreimal pro Woche putzte, die jedes Wochenende die Fenster wischt, die ständig erschöpft war, Anna Zuverstehen, das Problem, nicht mein Haus war, sondern mein Kopf bis ich ein Nachbarin kennenlernt, die außer Haus arbeitet, drei Kinder hat, unter deren Haus immer Michaelos war. Ich fragt, sie nach ihrem Geheimnis, und sie mir sagt Verndati, mein Leben für immer. Sie sagt mir, sie hat einen Putzplan. Ich dachte, das war verrückt, ein Putzplan klang star kompliziert, langweilig, aber ich war so erschöpft, dass ich beschloss, zu versichern. An die Day entdeckt ich etwas, das fast niemand weiß, ein Putzplan versklavt, dich nicht, aber fritt dich, inkt, aber fritt dich ich dir schon jetzt. Wenn du anwendest, was ich dir hut beibringen word sich den Haus verändern, aber den Leben eben. Wenn du leid bist, in diesem ewigen Kreislauf der endlosen Putzerei zu leben, wenn du mehr Zeit für dich willst und weniger schuldvoll in deinem Herzen, dann abonnier den Kanal, aktivier die Glocke und hinterlass mir ein Like. Du wirst beobachten, was jetzt kommt, denn was danach passierte, war unglaublich. Noch 2 Wochen sah ich bereits den Unterschied. Mehr Freizeit, weniger Müdigkeit, und mein Haus, genoso, sauber, sogar sauberer, weil ich soch im richtigen Moment, erledigt nicht erst, wenn sie schon super schmutzig war. Noch mehr als 10 Jahren, mit meinem Putzplan kann ich dir sagen, dass es das Best war, was ich für mein Wohlbefinden getan habe. Und ich habe es mit Hunderten von Frauen geteilt, Frauen, die in Schichten arbeiten, die Kleinkinder haben, die vorausgehen und despäter kommen. Alle sagen mir dasselb, es hat ihr Leben verändert, und hut mich shed ich auch dir helfen. Aber hier kommt das interessant. Das Problem ist nicht den Haus, es ist nicht, dass es zu groß oder zu klein ist, es ist nicht, dass du viel Kinder hast oder Kinder. Das Problem ist, dass du die Dinge ohne einen Plan machst, ohne Struktur, und das erschöpft dich. Es gibt dir das Gefühl, dass du nie fertig wirst, dass dies immer noch etwas gibt, und den Gehirn hat recht, es wird immer noch etwas geben, aber der Schlüssel ist zu wissen, wenn man es macht. Das ist der Unterschied zwischen Anstrengung und Methode. Ich erzähl dir, wie ich mein Watchplan, und das weiß fast niemand, aber es ist das Geheimnis von allem. Es beginnt an einem Tag in der Woche, denn ich nur dem Planen widem, das ist mein heiliger Tag. Ich nehm ein ruhiges Bad, sie meinen Schlafensäge und die setz mich meinem Wochenplaner hin. Ich habe ein gedruckt Version, weil es für mich besser funktioniert, sie auf Paper zu sehen, aber du kannst es auf dem Handy machen, in einem alten Notizbuch, das du irgendwo herumliegen hast. Das Format ist egal. Wichtig ist, dass du es machst. Zuerst überprüf ich die Jeffrey true. Ich weiß, das klingt seltsam, aber glaub mir, das wird dir Zeit und Geld sparen. Ich sehe, welch Protein ich habe, wie viel Portionen, Hähnchen, Hackfleisch, Fisch, und gleich dort plan ich die Malt, sittender Woche, an Tag Hähnchen vom Grill, an anderer Tag Hackfleisch, mit Gemüse, an anderer Tag Eier. Ich not ihr Ales, so wiederhol ich keine Menüs, und vor allem verschwend ich kein Essen, denn wenn du keinen Plan hast, nimmst du Sachen aus der Gefriertruhe, ohne nachzudenken, und du wirfst am Endweg, was wird Bett, nachdem ich die Malt sitten, geplant habe, beginn ich mit den Putzaufgaben, und hier ändert sich alles, denn ich denk nicht daran, das ganz Haus auf einmal zu putzen. Ich denk daran, welch Aufgabe an welchem Tag dran ist ein Tag Staubsaugen, ein anderer Tag die Badezimmer putzen, ein anderer Tag die Küche gründlich organisieren, und so plan ich mein Woche, deshalb funktioniert dieses System, was ich moch ist, alle Haushaltsaufgaben in 4 Kategorien zu unterteilen. Zuerst sind da die täglichen Aufgaben, die du nicht auslassen kannst, fegen, Geschirr, Spolenbetten, machen, kochen, die mach ich jeden Tagebau,
nimmt nicht viel Zeit, in Ansprach while Til minor, Morgenroutine sind, ich stehe auf, while ich morgens Leistungsfähig bin, in einer Stunde habe, ich schon, als fertig, das gibt, mir, Struktur, Unsicherheit, dann sind, die wöchentlichen, Aufgaben, die Badezimmer, gründlich putzen, die Bettwäsche wechseln, das ganz Haus wischen, die Fenster putzen, wenn tig, aber hier, ist, das, Geheimnis, das den Energie, meistens erstört, wenn du nicht weißt, ich mach, nicht als, an einem, einzigen Tag, ich teil dies, aufgeben, unter den, wöchentlichen, auf, an einem Tag, wechsel ich alle Bettwäsche, wasch die Badezimmer, und im ganzen Haus, an einem anderen, Tag putz ich nur, die Spiegel unterorganisier, die Küchenschrank jeder, Tag hat, sein spezifischen Aufgaben, so bleibt, die Belastung, konstant niedrig, statt einmal pro, Woche dennoch kommen die zuwöchentlichen, Aufgaben die Fenster, innen putzen die Badvorhand, waschen den Kühlschrank gründlich reinigen, die Schubladen organisieren, die Sitzimmer, mit seltenen Dingen füllen, dies mach, ich alle 2 Wochen, nicht jede Woche, weil nicht empty ist, sei denn, du lebst in einer Gegend, mit viel, Staub, die Fenster, werden nicht so schmutzig, und wenn du sie so, oft putzt verschwendest, du den Energie, und etivos das du nicht brauchst. Hier ist die Grenze zwischen Flies, und Verschwendung, undeschläglich, sind da die monatlichen, verteltrischen, undejarlichen, Aufgaben, die großen, Vorhenjali, seches Monat waschen, die Kissen, inmol im Jar wechseln, den Ort wenn du sie wurscht, Samuelen, sich die Milban, und Kleimanlig, reinigen, bever die Starkhits kommt, nicht wenn du sie, dringend brauchst, alle dies aufgeben die, where normalerweise vergessen notier, ichen, minyam putzplan. Und wenn der Moment kommt, sie zu erledigen, sind sie schon da an die Irinon mich, ich muss nicht denken, ich muss nur machen, und was ich dir jetzt sage, word dich oberraschen, klingt noch viel Arbeit, noch zu vielen Dingen, zum Merken, aber ich verspreche dir, dass automatisch word, sobald du els aufgeschrieben hast, sobald du organisiert hast, ist wie wenn du Autofahren lernst, am Anfang denkst du übergeht, Pugang noch, aber noch einer, weil machst du an zu denken, den Putzplan word geno so sein, lass mich dir ein konkretes Beispiel geben, wie ein Tag in meinem Haus funktioniert, sagen wir, Hut ist der Tag für die gründlichste Reinigung der Woche, ich weiß, ist der Tag vor dem Wochenende, und ich mag wenn alles perfekt ist, also stehe ich auf, bereit den Kaffee zu, Frühstück in Ruhe, rend die Kinder sich für die Schule, fertig machen, wenn sie gehen beginn ich mein Routine. Zuerst, sag ich das ganz Haus, ich habe einen Staubsauger, der mir die Arbeit sehr erleichtert, aber ich habe auch einen Saugerroboter, den ich manchmal allein arbeiten lass, rend ich under den Schmasch, noch dem Staubsaugen, kommt der Wischmopp. An den Tagen der Tiefenreinigung benutze ich den Schleudermop, den mit dem Eimer Minuten Ausbringssystem, aber unter der Woche benutze ich den Spraymop, den Minuten integrierten Wassertank, du sprichst nur, und wisch. Ist perfekt für die tägliche Pflege, weil du keinen schweren Eimer tragen musst. Im Spraymop verwendig Alkohol mit 46% nicht den mit 70, denn der mit 70 bleibt klebrig auf dem Boden, der mit 46 trocknet schnell, lasst den Boden glanzend, mit gutem Geruch mir gefällt, der Mithgebendel duft nach dem Boden, ich zu den Badezimmern, und hier stressen viel Frauen. Weil sie denken, dass das Badezimmer, putzen, ein Aufgabe ist die Stunden, dauert, aber muss nicht so sein. Ich teil, die Badezimmerreinigung, in 2 Arten, gibt, die Erhaltungsreinigung, in die Tiefenreinigung, die Erhaltungsreinigung, mach ich mehrmals pro Woche, sie ist schnell, nimmt nicht mehr, als 10 Minuten, pro Badezimmer in Anspruch. Ich shut etivos Wasser auf, den Boden, gib, gel mit Chlor, darauf, schrub, schnell, mit
einem, Silikon beson, der einen, integrioten Wasserabsie hier hat, wish mit einem, touch mit Meeresweckringer, über das Duschglas underfertig. Ich reinige die Toilette, mit Sanitareiniger, spul under das Waries, die Tiefenreinigung, mosch ich alle 2 Wochen. Da schrub ich die Duschwen gut, reinige die Econ wo, sich die Siphons mild, wasch die Vorhängen, reinige die Toilette, grundlich innen andauern, schrub die Fugen des Bodens, dies Reinigung dauert etwa 1/2 Stunde pro Badezimmer, aber da ich, Senior, alle 2 Wochen mosch, fühlt sie sich nicht so schwer an die Haier, ist der Schlüssel zu allem, wenn du alle 2 Wochen ein gut tiefen Reinigung machst, ist die Pflege zwischendurch super einfach. Du musst nicht jeden Tag wie verrückt schrubben, weil das Badezimmer nicht so schmutzig wird. Du ärgerst nur, wo schön sauber ist. Deshalb ist Vorbugung immer effizienter. Als Naturebite für das Duschglas benutzt ich einen Meeresweckringer auf Wasserbasis. Du wischt nur mit einem Touch mit dem Produkt und dies entfernt das ganz Fett von der Sif, den ganzen Wasserüberschuss der Flecken hinterlässt. Ich benutze es auf dem Duschglas aber auch auf den Fenstern, auf den Spiegel, auf allen Glasbefilchen es lasst als glänzend ohne viel aufwand. Ich benutze euch in einen kleinen Spachtel die Ritzen des Duschglases zu reinigen. Dies Teil, wo sich Sif, Underwasser, und Millen, der Spachtel ist perfekt, weil in dies in Anregung passt. Du gibst ein wenig Reiniger darauf, fahrst mit dem Spachteltreiber, unterholst den ganzen Schmutz raust, der sich dort nun sprechen wir über etwas Wichtiges die Bettwäsche. Ich wechsel die Bettwäsche an einem festen Tag jedwoch. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sie zweimal pro Woche wechseln, andere alle 2 Wochen. Es gibt keine feste Regel, es hängt von deiner Vorliebe ab. Das wichtig ist, dass du einen festen Tag davor hast, denn wenn du keinen festen Tag hast, wirst du immer ausreden. Du wirst sagen, dass du heute keine Zeit hast, dass du es morgen machst, und wenn du merkst, ist schon ein Monat vergangen. Aber wenn du weißt, dass du an einem bestimmten Tag der Woche die Bettwäsche wechselst, gibt es keine Ausreden. Dieser Tag kommt an die du machst es. So einfach ist das. Wenn du das bisherhin verstanden hast, wird jetzt als einfacher, denn jetzt.com ich zu den Fehler, die selbst die fleißigsten Frauen machen. Fehler, die unsichtbar sind, aber den ganz energiestlen, und wenn du sie vermeidest, beginnt die Mutgit wirklich abzunehmen, ab hier beginnt der Unterschied wirklich spürbar zu werden. Der Erstpunkt, der den Energie, zerstört, aufgebaut, versüßen. Hut bist du ruhig, hast als vom Tag erledigt, und denkst gut, die schon hier bin, word ich das von morgen versen. Ich word dies Fenster waschen, die in ein paar Tagen dran sind. Ich word diesen Schrank putzen der nächst Woche dran ist, mach es nicht, bit, mir gut zu, mach es nicht. Denn wenn du Aufgaben vorsiehst, siehst du nicht, vor, du kehrst, zum selben Berlistens Kreislesse Zurich, denn du vorher hattest, du fühlst den Freizeit, mit mehr Arbeit, und das ist nicht das Ziel eines Putzplans, ist genau das Gegenteil. Es ist, dass du Freizeit hast, Qualitz, Zeit für dich, für den Kinder, ein Buch zu lesen, eine Serie zu sehen, zu tun, was du willst, wenn du hut als erledigt hast, und die Zeit übrig ist, genug die Zeit, setz dich hin, trink einen Kaffee, lies ein paar Seiten, eins Buches, ruf ein, Freundin, und gehst zieren, mach ETFOs, das dir gefällt, ETFOs, das dich erfällt, voll dies, seid nicht mit mehr, Putzarbeit, denn dann wirst du nie aus dem Rad aus, denn dann arbeitest du gegen das System statt mit ich weiß ich weirig, ich weiß dass den Gehorn, dir sagen wird, dass du voll bist, dass du etwas Produktives tun solltest, aber Ruhe ist ebenfalls produktiv, den Salbershaus, zu geniegen, ist ebenfalls produktiv, du musst nicht 24 Stunden
am Tag putzen, an gut, Hausfrau, zu sein. Du musst intelligent mit deiner Zeit und deiner Energie und Genohir Liter, Unterschied zwischen einer Frau, die erschöpft ist, und die neue Frau, die ihr Zuhause im Griff hat, und die wenn wir von Intelligenz sein sprechen, lass mich dir etwas über Haushaltsgeld sagen, investier in gut Haushaltsgeld, wenn du kannst in einen guten Staubsauger, in einen guten Wischmopp, gut Reinigungsbrut, all das was dir seit an die Muhwa ersparen, denn ein gutes Haushaltsgeld zu kaufen ist keine Ausgabe, es ist eine Investition. Es ist eine Investition in die Zeit, in die Gesundheit, in den Wohlbefinden, wenn dir dieses Geld ein Stund Arbeit pro Woche erspart, hat es dir in einem Jahr 52 Stunden erspart, das sind mehr als zwei komplett Tage, die du nutzen kannst, mit deinen Kindern zu sein, dich auszuruhen, zu tun, was du willst, fühl dich also nicht schuldig, in dich zu investieren, die dir das Leben erleichtern, du bist intelligent, du schätzt die Zeit und die Energie. Jetzt gebe ich dir die konkreten Schritte, deinen eigenen Putzplan zu erstellen, nimm zuerst ein Buch oder GFN, ein Notiz auf deinem Handy, und notier alle, absolut alle Aufgaben, die du im Haushalt machst, egal ob sie groß oder klein sind, schreib alles auf Geschirrspülen fegen, Staubsaugen, das Badezimmer, putzen, waschen, bügeln kochen, die Fenster putzen, die Mitbell abstauben, die Schrank organisieren, den Kühlschrank reinigen, die Vorhänge waschen, die Bettwäsche wechseln, die Pflanzen gegen, den Mal rausbringen als. Du wirst sehen, dass es eine lange List ist, und vielleicht wirst du erschrecken, wenn du siehst, was du als machst, aber erschreck nicht, denn der nächste Schritt ist es zu ordnen, nimm dies, List und Detail, sie noch häufiger, welch Aufgaben musst du jeden Tag machen, welch Jed, welch alle zwei, welch jeden Monat, welch alle sechs Monat, welch einmal im Jahr. Und die hier gibt es, keine richtigen oder falschen Antworten, es hängt von deinem Haus, ab von deiner Familie, von deinem Lebensstil, zum Beispiel, wenn du ein kleines Kind hast, das auf dem Boden ist, musst du vielleicht jeden Tag wischen, aber wenn du allein oder mit 3 Wachsunen lebst reichen vielleicht zumal pro Woche. Wenn du in der Nähe einer willbefrenen Straße lebst, die musst du vielleicht jede Woche die Fenster putzen. Aber wenn du in einem ruhigen Ort lebst, ist die einmal im Monat in Ordnung. Denk also über den Realit, noch über den spezifisches Haus, an die Entscheid, wie oft du jede Aufgabe machen musst. Kapier nicht den Putzplan einer anderen Person, denn wird nicht funktionieren. Jedes Haus ist anders, jede Familie ist anders. Du musst einen Putzplan machen, der für dich funktioniert. Sobald du els noch häufiger aufgeteilt hast, kommt der Teil, die Aufgaben auf die Wochenige zu verteilen, und daher ist der Trick liegt, nicht alle schweren Aufgaben auf einen einzigen Tag, verteil die Arbeit, ausgewogen, zum Beispiel, wenn das Putzen der Badezimmer dir viel Zeit kostet, mach es nicht am selben Tag, an dem du alle Bettwäsche wechselst, und die das ganze Haus wischt. Besser putzt die Badezimmer an einem Tag, wechsel die Bettwäsche an einem anderen Tag, und wisch an einem anderen Tag, so fühlt sich kein Tag so schwer, und der ein Ende dich sach, berücksichtigt den Energierende Tags, ich bin morgens leistungsfähiger. Also mach ich alle mein schweren Aufgaben morgens, wir sind bin ich schon müde, also mach ich noch dieser Zeitner, leicht Sachen wie kochen oder waschfalten. Aber ich kenn Frauen, die nachts leistungsfähiger sind, die am 22 oder das Badezimmer putzen, die am 23 oder Schrank organisieren, wenn du zu denen gehörst, perfekt organisier, den an Putzplan so, dass die schweren Aufgaben nachts sind. Es gibt keine richtig oder falsch Art, du musst dich nur selbst kennen, und wenn du schon als notiert hast, als organisiert drück es aus, wenn du kannst, oder lass es an einem Ort, wo du es jeden Tag siehst. Ich habe es im Kühlschrank kleben an der Lut, haben es an der Küchenwand,
Anderschränkter, diese Merspegel, wo, och immer du is, jeden Tag siehst, en die is dich erinnert, was du, zutan hast, denn was man nicht sieht, matcht man nicht, wenn du dienen putzplan in einem Ordner, auf dem Handy hast, denn du nie verfnest, word a dir, nichts nutzen, muss, sichtbar sein, muss zerhand sein, unditivos das mir sehr hilft, ist, jed aufgab, abzuhaken, wenn ich sie erledigt. Ich benutze Innenmarker, abzuschakon, was ich schon gemacht habe, ist super befriedigend, am Ende, Tag zu sein, was du als Geschäft hast, all dies abgehackten aufgebaut, zu sein gibt, dir das, Gefühlprodukte zu sein, last dich die Arbeit, schützen, denn oft kommen, am Ende Tags, in ande Tags zinande, Gefühl nicht gemacht, zu haben obwohl, tatsächlich, ein Mensch dienst gemacht, haben aber da sie nicht aufgetrieben sind. Also hilft, dir dies, visual aufsichten, den, Anstrengung, entzerken, das, ist psychologisch, nachgewiesen, sichtbar, erfolg, steigern die Motivation, messbar, nun, noch etwas, sei nicht star mit, deinem Putzplan das Leben, passiert, die Dinge undern sich, gibt, kgenden, du dich, schlecht fühlst, andenen du Kopfschmerz hast, andenen du müde bist, ist okay, ein Aufgab, uschulassen wie, ist okay, nicht als perfekt jeden Tag zuma. Wenn du das, immer nicht putzen konntest, mach morgen. Wenn du keine Zeit hattest zu schon, mach wenn du kannst nichts passiert, der Putzplan, ist ein Leitfaden, kein Gesetz, aisda, der zu helfen, nicht dich mehr zu stressen, Flexibilität ist tilde Systems, nicht sein Gegenteil, an die was, das, ich möchte, das du wirst es, ist das, Tiefenreinigung, Unterhaltungsweise, verschieden, Ding sind. Die Tiefenreinigung, machst du von Zeit zu Zeit, wenn du wirklich brauchst, die Erhaltung, machst du oft, damit die Dinge nicht, so schmutzig werden, zum Beispiel, in meinem Badezimmer mach ich, mehrmals pro Woche, Erhaltung, ich Schuttwasser, schrub schnell, reinig, die Toilette, dauert 10 Minuten, aber, die Tiefenreinigung, bei der, ich die Wand, schrub, die Ritzenreinig, als grundlich wasch, die mach, ich alles woken undecide dauert ein, halb Stund, wenn ich nur einmal im Monat, Tiefenreinigung, machen word stundendel word, weil sich viel Schmutz, ansammeln word, aber da, ich zwischendurch, Erhaltung mach, ist die, Tiefenreinigung, schneller, und die Foka, ist wie bei, der Sonnenflutsch, du putzt, dir jetten, Tag die Jane, sie sauber, zu halten, aber du gehst, alle Seches, Monat zum, Sonarst für, ein Tiefenreinigung, den Haus, funktioniert, genoso, wenn du regelmäßig, Erhaltung machst, sind die Tiefenreinigungen, viel ein, aber, wenn du keine Erhaltung machst, word ein Altrum, wenn der Moment kommt, gründlich zu putzen, die Logik, ist einfach, klein Anstrengungen verhindern, groß Christen de jetzt, kommt der Zweitpunkted, der den Energie zerstört, nicht Hilf, zu bitten, wenn du mit mehr Personen lebst, wenn du einen Partner hast, wenn du Kinder hast, ist die Hausarbeit, nicht nur den Verantwortung, sie ist von allen. Ich weiß, dass uns kulturell beigebracht wurde, dass das Haus Frauens, Sake ist, das wir uns els kommen müssen, aber das stimmt nicht, das Haus gehört allen, also müssen alle helfen sprich, mit deiner Familie, innen, das, du Hilf brauchst, Vertelauf, Gaban, Genoch, alterande Fähigkeitsjeds, einzelnen, keine Kunan, ihr Spielzeug, Offergumen, sie kunan ihr schmutzig, wusch in den Korb legen, sie kunan beim Tischdecken, den Partner kann das Geschirr spülen, kann Staubsaugen, kann das Badezimmer putzen, du musst nicht als allein machen, und die fühl dich nicht schuldig, Hilf zu bitten, du bist nicht voll, du bist keine schlechte Hilfe oder schlechte Mutter, weil du willst das andere mithelfen, du bist gerecht zu dir selbst und das ist der Punkt, in dem die meisten Frauen scheitern, sie trauen sich nicht, dies Grenz, Susion, bar wenn du sie nicht,
siehst, trägt, du die last, allein. Undies, fort zu, Erschwung, nicht zu, Harmonie, undiet vos, das ich, ober die Galjard guard galba, ist, das Perfection, nicht existiert, gib nicht, das Perfekthaus, gib nicht, die Frau, die Ales, immer richtig matched, where alle haben gut, die schlecht, Tage, die das, ist okay, ist okay, nicht perfekt zu sein, ist okay, Plastikdosen ohne Deckel, im Schrank zu haben, ist okay, nass, waschen der Waschmaschine zu, vergessen die, im Jarek zu, merk, ist okay, ein ganzes Video, aufzunehmen und zu, vergessen, die Aufnahmetest zu drucken, where alle machen Fehler, where alle haben Schwachen, das wichtig ist, nicht so hart, zu dir, selbst zu sein, dich mit Zuneigung zu, behandel, mit Verständnis, denn wenn du nicht auf dich selbst aufpasst, wenn du dir nicht erlaubst, unvollkommen zu sein, wirst du dich erschöpfen, die ein sauberes Haus ist es nicht wert, wenn du erschöpft, gestrest, unglücklich bist, denn dann putzt du für ein Ideal, nicht für dein Leben. Das Haus ist wichtig, aber du bist wichtiger, dein mentale Gesundheit, dein Wohlbefinden, dein Glück, das ist es, was wirklich zählt. Also habe einen Putzplan, organisier dein Aufgaben, halt dein Haus sauber, aber musche es auf ein Vis, die dir gut tut, die dir Frieden gibt, die es dir erlaubt, dein Zuhaus zu genigen, denn darum geht es, einen Raum zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst, in dem dein Familie sich wohlfühlt, nicht darum, gestrest, die ganze Zeit zu putzen, an dessen Abschluss mit Twitch, dass du weißt, dass das ein Prozess ist, du wirst den perfekten Putzplan nicht beim ersten Vers abstellen, du wirst ihn anpassen müssen, underne, dein Leben, anpassen, das ist okay, es ist Teil des Prozesses, fange einfach an oder wir grundlegend aufgebaut und organisier, sie in der Welt. Wenn du dies schon unter Kontrolle hast, füg mehr hinzu, noch wirst du den perfekt Routine aufbauen, und denk, der Putzplan ist nicht dazu da, dich mehr arbeiten zu lassen, ist dazu da, dich besser arbeiten zu lassen, ist dazu da, dass du den Zeit intelligent nutzt, dass du keine Energie an Untidstink verschwendest, ist dazu da, dass du mehr Freizeit hast, mehr Qualität, mehr Zeit, Samleband. Denn am Ende Tagswort sich niemand, deren erinnern wie sauber, den Haus war, sie werden sich an dich erinnern für die Momente, die du geteilt hast, für das Lächeln, für die Liebe, für die Wärmdienst zu Hauses, also beginn dieses Jahr de Matin, den Routine zu organisieren, Ebermasch, aus, Selbstlieb, Heroes aus, Versorge, für dich selbst, Masch an ruhigers, lachters, glücklichers Leben zu haben, was ich dir, hut, gesieht, habe, ist kein Gefühl. Es ist ein System, das ich aber, Jahr, lang getestet, angepasst und mit Hunderten von Frauen geteilt habe. Es funktioniert, weil es auf Logik basiert, nicht auf Perfektion, weil es den Realität respektiert, nicht ein Fantasy, und weil es dir erlaubt, nicht nur ein sauberes Haus zu haben, sondern ein Leben, das du genießen kannst, und wenn dir dieses Video hilft, hinterlass mir in einen Kommentar, hier und mir, von wo aus du mich siehst, was dir bei deiner Putzroutine am schwersten fällt. Ich lieb es, nachrichten zu lesen. Ich lieb es, zu wissen, dass dies Tipps your Leben verändern, denn dafür bin ich hier, dich auf diesem Weg zu begleiten, dich daran zu erinnern, dass du nicht allein bist, die wenn du noch nicht den Kanal abonnier hast, bitte abonnier in aktivier, die Glock, damit du kein Video verpasst, die gib mir ein Like, wenn dieser Inhalt dir da, wir gehen gemeinsam daran, diesem Jahr das best Jahr unseres Lebens zu machen, ein Jahr mit weniger Stress, mehr Freizeit, mehr Selbstliebe und die harmonisch zu Hausen,
in non großen Kussandi bis zum nächsten Video, und wenn du möchtest, erkläre ich dir im nächsten Video, wie man in nur 3 Minuten gründlich putzt, Word, dir das schafft.